we had allowed the three presidents a bit of more time, taking into consideration one is the chairman of AU, the other one is chairman of EAC and SADC. With a sense of high humility, I humbly beseech you, the rest of the heads of state, vice presidents, prime ministers, where possible, because I cannot shoulder you, your heads of state, to request you to grant more time to the mourners in this stadium who would want to wish farewell to their hero and gallant son of this country. In that order, I now like to request Mheshimiwa Cyril Matalema Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Karibu. Program Director, Your Excellency President Samia Hassan, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Janet Magufuli, Mama Janet Magufuli, Your Excellencies, Heads of State and Government, Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Your Excellencies, former Presidents of Tanzania, Waheshimiwa maraisi wastaafu wa Tanzania, to the family of our departed brother, kwa familia iliyoondokewa na kaka yetu, to the government and the people of Tanzania, kwa serikali na watu wa Tanzania. I stand here very briefly to extend the greetings from the people of South Africa to all of you, the people of Tanzania, who have lost a beloved president and a beloved brother. Nasimama hapa kuleta salamu kutoka kwa watu wa Afrika Kusini kwenu nyinyi wa Tanzania ambao mmeondokewa na aliyekuwa rais wenu mpendwa. The family of nations of Africa are today mourning the passing of their own, an esteemed leader of his people, and a tireless champion of the cause of African progress. Umoja wa familia ya Afrika leo unaomboleza kwa kuondokewa na kiongozi mahiri ambaye alikuwa na maono ya kuikomboa bara la Afrika. In President Magufuli, we have lost a true Pan-Africanist, a president who was unapologetic about being an African. Tumempoteza shujaa wa Afrika ambaye yeye alikuwa amesimama kidete kulitetea bara la Afrika. It is a little more than a year and a half since I was last here in Dar es Salaam at the invitation of President Magufuli for a state visit to attend the SADC summit. Nikikumbuka toka alipokuwa amenialika hapa kwa mwaliko wake rasmi wa kitaifa wakati nikihudhuria mkutano wakuu wa nchi wa SADC. I recall the warmth that we were showered with by President Magufuli and Mama Janet Magufuli as we sat down to re-strengthen the bonds of friendship between our two countries, South Africa and Tanzania. Ninakumbuka ukarimu mkubwa aliotupatia pamoja na Mama Janet Magufuli katika harakati za kuimarisha uhusiano wetu kati ya Tanzania na Afrika Kusini. I also recall the discussions that President Magufuli and I had when he came to South Africa for my own inauguration, and we discussed his vision for the development of Tanzania and for the region and for our continent. Ninakumbuka pia alipokuja Afrika Kusini kushuhudia kuapishwa kwangu, majadiliano tuliyokuwa nayo yaliyokuwa yakipelekea na akanipa maono na dira aliyokuwa nayo kuhusiana na nchi yake ya Tanzania. I felt honored because President Magufuli was not a great traveler. He didn't like traveling very much. He preferred to stay here at home.
Nilijisikia kuheshimiwa sana kwa sababu Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni mtu imara mwenye upendo ambaye alipenda pia kusikiliza na kuweza kutoa mwongozo kwa wenzake. And I often thought that he possibly was afraid of flying in a plane, but he told me that no, he preferred to be here to continuously serve the people of Tanzania rather than be traveling all over the show. Ninakumbuka Mheshimiwa Rais Magufuli alipendelea sana kukaa nyumbani kutembelea nchi za nje ili aweze kuwasaidia watu wake wa Tanzania. Kumradhi kwa sababu ya kutokusikia vizuri. I can now see that indeed he stayed here at home to serve you as the people of Tanzania, because the work that he has done and what he has left behind is quite impressive as one listens to the report of the things that he has done. So you were a very lucky nation to have a president like President Magufuli. Aliamua kubaki hapa nyumbani kuweza kuwatumikia watu wake wa Tanzania, na mambo aliyoyafanya na mambo aliyoacha. Hakika nyinyi ni taifa linalostahili kuwa na furaha kuwa na rais kama John Pombe Magufuli. When I was here, I took special care to thank President Magufuli on behalf of the people of South Africa for the support that Tanzania gave us during our darkest period as we struggled against apartheid. And once again, I want to repeat what I said to him and say, thank you, Tanzanians, for supporting us against the struggle against the apartheid rulers of our country. Nilipokuwepo hapa kuweza kumshukuru kwa jinsi ambavyo Tanzania imekuwa ikitusaidia Afrika Kusini, niliweza kumshukuru kwa jinsi ilivyotusaidia Tanzania kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi. Naomba niseme maneno nilimwambia asante Magufuli. As South Africans, we were very fortunate to be the last born, to be the last to attain our freedom. We got support from the various countries in SADC, from Botswana, they are here today, from Zambia, from Mozambique, from Angola, from Lesotho, from Eswatini, and today we are here in Tanzania. And Tanzania was the glue that held us all together so that all of us can get our freedom. So we say thank you very much for all the help you gave us. Sisi Afrika Kusini tunashukuru kwa kuwa tulikuwa ni nchi kama ya mwisho kupata uhuru hapa Afrika, lakini tukisaidiwa na nchi mbalimbali iliyokuwa kiongozwa na Tanzania. Zambia walitusaidia, Lesotho walitusaidia, na sisi leo sote tuko hapa ambapo Tanzania ndio ilikuwa kama gundi au limbo uliotuunganisha kwa pamoja katika kupata uhuru wetu. Asanteni sana. Lastly, I just want to thank President Magufuli for 3 things. Napenda kumshukuru Rais Magufuli kwa mambo matatu. President Magufuli stood out as a warrior against corruption. Rais Magufuli alisimama kama shujaa dhidi ya rushwa na ubadhirifu. He was one of the new generation of leaders on our continent who waged war against corruption and who believed that leaders should work for their people and not for themselves. Amekuwa ni miongoni mwa viongozi mahiri katika kizazi kipya ambaye amesimama kupambana na rushwa na kusema ya kwamba viongozi haipaswi kujitumikia bali wanapaswa watumikie mataifa yao. I also want to thank him for focusing on economic development, focusing more of his attention on the economic development of his country
and the region, and indeed the continent as well. Na napenda kumshukuru kwa ajili ya shabaha yake au mlengo wake kuelekea ukombozi for being a true Pan-Africanist who believed that the culture and the traditions of our forebears should be remembered and taught, but more importantly, that we should derive pride from our languages, our own African languages. Na napenda pia kumshukuru kwa kuwa mwana umajumui au mwana Afrika ambaye aliona kwamba Uafrika, mila na desturi vyapaswa kuheshimiwa, ikiwa ni pamoja na kukumbatia na kuzingatia lugha zetu. President Magufuli was an evangelist. He wanted everyone on the African continent to speak Swahili. Magufuli alikuwa ni mwinjilisti, alipenda kila Mwafrika barani Afrika aweze kuzungumza Kiswahili. When he came to visit me in South Africa, he brought me a box of Swahili books. Aliponitembelea Afrika Kusini, aniletea boksi limejaa vitabu vya Kiswahili. And he says, my brother, I will make it a point that I teach you Swahili myself. Na akaniambia, kakaangu, nitahakikisha mimi mwenyewe nakufundisha Kiswahili. But alas, he has left us before he could teach me the best Swahili that I could speak. Ila ameondoka kabla hajanifundisha Kiswahili kizuri ambacho ningeweza ukizungumza. But I told him that we will give him a gift, and the gift that we have given him is that we have introduced Swahili in our schools. So Swahili is being taught in our schools, and we will do it with greater honor to President Magufuli. Nilimwambia kwa hilo nitakupa zawadi, na zawadi tuliyompatia sasa Kiswahili tumekifanya ni lugha inayofundishwa katika shule zetu huko Afrika Kusini. I end by wishing my sister, Her Excellency President Samia Hassan, and wish her the very best, and wish her that she should continue the work that was started by President Magufuli. And I want to say, we as your brothers seated here will support you. You must know that we stand behind you and we will want to work with you. Thank you very much. Napenda kumalizia kwa kumwambia Mama Samia Suluhu Hassani, kumtakia kwamba aendeleze ile kazi aliyoianza mtangulizi wake, na sisi hapa kama ndugu zake tuko tayari kumuunga mkono kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais Matamela Cyril Ramaphosa.